Case name Satyaveni, age is 43 years. Today date is 17th of May 2024 and complaint of change in voice due to left vocal cord palsy. Why you came here? நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன். நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பிப்ரவரி லாஸ்ட் எனக்கு லெஃப்ட் வோக்கல் கார்டு பேரலைஸ் ஆச்சு. 2 months-ஆக அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இங்கே வந்தேன். Post-therapy video of Satyaveni, and today date is 24th May 2024. So Satyaveni, I want speech sample after treatment. Why you came? How do you feel now? கிருஷ்ணகிரிலேருந்து வந்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டில். மே 17ஆம் தேதியிலேருந்து 8 நாள் ஸ்பீச் தெரப்பி வாய்ஸ் தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன். நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Voice sample of Satyaveni after the end of treatment, and today date is 16th of November 2024, and she was having unilateral vocal cord paralysis and dysphonia. Satyaveni, how do you feel after treatment? My name is Satyaveni. I have left vocal cord paralysis. 8 days வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு சார்கிட்ட வந்திருந்தேன். அப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஆன்லைன் கன்சல்டிங் பண்ணாங்க. ஆன்லைன் கன்சல்டிங்கில் வந்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். இப்போ நல்லா பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன். நல்லா என்னால் வந்து பேசவும் முடியுது, நல்லா டீச் பண்ணவும் முடியுது. ஐ எம் ஒர்க்கிங் டீச்சர், ஸோ ஐ வில் பெட்டர் ஃபீல். நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. தேங்க்யூ சார்.